What is happening, my good people? Maze, karibuni sana. Case you're new here, maze, make sure that you subscribe, like the video na share, because hapa ni nyumbani. You guys, Merry Christmas, because niko show ijaisha kwenyu, na pia Happy New Year. You guys may request for it, but mimi ni nani? Hapa ni nyumbani. So, with me maze, niko na Queen, niko na msupa pale hivyo. You guys mko mkiniuliza, sijui tuliona kwa video last, sijui miaka ngapi, but who am I? Lazima ningemtafuta tupige story. Angel, how are you? I'm very much fine, thank you so much. Nasikia umeniita Queen. Sasa acha niwaambie na watu wangu wanasemanga you are the queen of the reunion show. Oh, queen yes. Of the reunion show. Yes. So mimi niko nimebakisha hizo zingine. Hizo sasa zilitoka kwa watu wangu. Yes, the angels. The angels. Yes. That's perfect, maze. How is that going? I'm very fine. Year 2023 imekuwa marathon, but kila kitu imekuwa sawa so far. I really thank God for the whole year yenye, you know, it was tough, but challenges hazikosangi. Na nashukuru Mungu penye amenifikisha saa hizi. Yes. Yeah, sure, but before that, karibu kwenye Celeb life. Imagine uko kwa Celeb life actually. Celeb life. Yeah, easy ride in life. Oh, Celeb life. Exactly. Okay. Nice. So in maisha, how do you do your things and who you are? Wanipata. So karibu sana. Asante. Tupe udako. Vipi? Kwera. Umeniambia niseme kwera. Sema kwera ma poa ile kados ndio. Okay. So Angel, people love to know who is Angel. Who is this Wanjiko Wainaina? Who is this queen of the reunion show? Who is she? How does she do her things? Who is she? Well, first of all, mimi my people pale online wananijua kama Wanjiko Wainaina, ama Angel Wanjiko, because that's it's zote ni jina zangu, that's what I use. Na wananifahamu kama coach / investigator / DCI wa the reunion show, ambayo ina deal na issues to do with relationships. That means we usually go to people's homes, na hawa ni watu ambao wamekuwa pamoja for a very long time, you know, like people wenye wame live together for more than 30 years, wengine for more than 20 years, wengine for just 2 years. We go to their home, tunaongea nao, na ujue tukienda kwa nyumba zao kuna kuanga na third party. Hatuendi tu kwa nyumba ya bibi na bwana na ule mtu mwingine mwenye anaharibu ndoa. So 90% ni watu kutafuta. Yes. People reach out to me. Now most of the times, of course, ni the women. Unajua women, they have the intuition. Ukianza kucheza na ndoa yetu kama tuko pamoja, nitafeel. Unaona? So they reach out to me, wananiambia Angel, kuna venye mume wangu hapa kidogo Simoni namuonea 18. So when they tell me that, we usually do our investigations. We find the third party mwenye anaharibu ndoa za watu, tunawa invite over, tunaenda tunakuwa na kesi. Yes. So but sometimes nakuanga tough juu unaona unapigwa pale hivyo. Do you have maybe your team security nini? Kupigwa nayo tumepigwa. Nanyorosho. Tumenyorosho. Collins anaweza akawaambia. Of course Collins ni producer wangu. He is the major person that I have on the team. So apart from mimi na yeye, other people they usually come and go. But security 2024 lazima tupate. Security lazima. By force, by fire. Yes, because mambo inaenda kuchemka vibaya sana. Yes. Sure, Angel, if I may ask, jana yako imekuwa vipi since uingie kwa industry? Hiyo swali ikikujanga mimi huwa nasema tu it has been very tough, you know, like starting out which of course tulianza officially 2021, the whole year tukapiga content and there were no fruits, nothing whatsoever, you know. We had to sit down as a team, tukuje tuseme sasa hii channel imekataa kugrow, tuanzishe ingine, you know. So it was very challenging kwa sababu nilianza nikifanya news updates. Hizo zilikuwa zile ma stories za kina Eric Omondi amefanya nini, tunaenda kwa airport na other creators ambao wanafanya wa online media. Tunaenda kwa airport, tunachukua msanii from Nigeria, msanii from Tanzania, you know, we interview them and then we post. But well, of course the market then was saturated. So on my end niseme ni hatukufanikiwa, channel haiku blow, you know. So hatukufanikiwa, channel haiku blow. So the whole of 2021 tukingangana na hiyo content ikakuwa a bit hard.
kwa sababu pia unajua wazazi wanataka kujua mtoto wangu anafanya nini. Unaona? Na ukimwambia unafanya content but like, bado unawaitisha pesa, wanaona hapana. Rudi nyumbani. Na kama kwenye si Nairobi kama mimi, kwetu ni Nyahururu, unafunga virago vyako unarudi. But I didn't do that. Of course I still persisted. Nikaendelea kukaa hapa nikistruggle. Na at the end of 2021 when we started the other channel, tulikuwa tunaenda theater. Yes. Kenya National Theater. Kenya National Theater imetoa wasanii wakubwa sana, you know? Anyone who you know, Jalango, Nyaminde, Jakivike, all these people, they have gone through that journey of being in the theater. So when I found myself there, tukitafuta watu konye tunaweza tukashoot nao, we started working on relationship content, whereby ilikuwa more like style ya patanisho. Naona kuna huyu msichana hapa na kuna huyu kijana hapa, wako in a relationship na wamekosana. So what do? Angel anakuja na timu yake, tunashoot nao, tunaongea. Unajua kwa relationships, what I came to realize, communication is a major problem. Tukikosana and we are in love, hatuongeleshani. Mimi naenda zangu, wewe unaenda zako. So you need a third party, mwenye ako neutral, and that's where I come in. Yes. That is how you do your things. That's how I do my things. That's where I come in. I become that neutral person, mwenye nasikiliza na kusikiliza na nasikiliza mpenzi wako. And then you find a solution. We find a solution together. Of course solution kupata ni, it's a long time. Yeah, it doesn't just happen like that, but when we talk, things start opening up. Yes. So let me ask you something. Nimesikia umesema 2021 the channels, it was not bearing fruits like the way expectations, because watu wanasemanga uko online wewe ni millionaire nini vitu kama hizo. When did it start maybe kuona at least the YouTube platform is appreciating what I'm doing? Mpaka ukatia hard work ukaona mimi wanjiko inaina every day I have to find those people, I have to expect as in unajua mtu akikutrust with his or her secrets ni kitu si rahisi, si kweli? So when did it start maybe? Naweza nikasema 2022 na sio hata mwanzo, you know, uko mwisho kabisa. But you see, with every fruit that you're going to bear, you have to plant a seed, you know. You will reap what you sow. So the whole of 2021 tumengangana nothing. 2022 here we are, we have another channel ambayo ni changa sana. And sijui nawapatia backstory hiyo channel kidogo. Ongezea kidogo. Venye tuliachana na hiyo channel ya kwanza ilikuwa inaitwa AW Network. Ilikuwa na 2000 subscribers, ilikuwa ishafikisha 4000 watch hours, tulikuwa monetize. But it was not going anywhere. We started another one. Immediately wakati sasa ndio hii barua ya AdSense inatoka US ifike Kenya. We sat down, me and Collins, akaniambia this one is not going to work. Let's start another thing. Hiyo channel ingine yenye tulianzisha within 1 week. 1 week. Hata ni siku sijui, I wish ni 3 to 4 days. After this is the kupost siku 3 ya kurefresh. Siku 3, 1, 2 nimepost videos kadhaa hapa kule za mambo na relationships. That is when you started the reunion? No, that is not when. Tukaenda kwa Pluto. Pluto alikuwa ameni-invite kwa inaitwa baby shower. Not baby shower, the kid from the first girl. Yes, alikuwa anakuja officially kwake. So kulikuwa na familia yake na kulikuwa na some of his friends. I got lucky, I was invited there. So wakati niliona nimeinvitiwa, tukaenda. And of course, as a creator you have to record. You have to record something. So venye tulifika huko and we did a video with the Pluto. Can you imagine? We moved from 200 subscribers to 10,000. 200 to 10,000. 200 to 10,000. That's an achievement. In one day. What? In one day. You have to shoot too. No, I'm telling you, God works in very many ways. Kwa sababu at that moment, I was almost giving up. I was at my lowest. I felt like I didn't know what I was doing. When tulipost hiyo video jioni hivi, hiyo video nakwambia it went viral.
I was getting calls from my cousins from Qatar and people from I don't know where. Ati yo, Angel, nimeona video yako, you're doing a very good job, you know. Tuma kakitu. That was the first time anyone like waliona, huyu msichana ni content creator. Sure. So hiyo video moja ilitupatia 10,000 people. But from there, we needed to structure our content. Sure. You know, we needed to structure our content so that mtu akikuja kwa channel anajua what they are coming to see. Sure. And of course that's when after unajua pia tuli attract audience ya The Pluto. Sure. Na audience ya The Pluto walikuwa wana watch loyalty test. Yeah, sure. So ukichukua watu wa loyalty test, what do? You just do the loyalty test. You do the loyalty test. But ukifanya hiyo loyalty test haiendi pahali. Kwa sababu wanapata loyalty test kwa their king, their boss. Exactly. So if you are giving them what he's giving them, they are not going to watch. You need to find something that is close to that. Okay. Relationship but not loyalty. And that's when we came up with the reunion show. Wow. Yes. That's perfect, bana. Angel, let me ask you something. Were you ready for that? Umesema ulikuwa unapigwa masimu haziishi. Were you ready for that? Let me call it fame. Were you ready for it? How did you feel? How was the experience? Personally, I can say I was not really shocked. Sure. Hivyo sana. Unajua kwa nini? Because remember, the whole year tumekuwa tukiwork and nothing was happening. But ulikuwa tu kwa limelight. Ni vile huko imeblow. Yes, nothing was happening. So if something is going to pan out for me, sure, then I know I have put in the work. Hiyo knowledge yote yenye nilikuwa na gather hiyo mwaka ndo nilitumia na ndo maana tukafika penye tulifika. So unaona, so I cannot say that I was really shocked because at the end of the day we were working. You're doing your part. Yes, I was doing my part and God did the rest. Yes. That's perfect. Turudi hapa kwa reunion kidogo. Ndo huyo nimeona. Unajua mimi I am your best fan. Although I'm your best fan. You're an angel. Hata kama watu wajuangi, although me and you tulijuana kitambo kidogo. Ni venye kazi najua busy something like that. Unaona. So let me ask you something. During the reunion thing, aside from the solution you're looking for, do you maybe engage in kufanya follow up kama mimi hapo unafanya follow up hivyo ama I want to know better about the reunion because kuna mtu pale hivyo actually kuna your people. Yes. Kuna watu wa kujui niko na my people na kuna your people, si ni kweli? Yes. Obviously there's that a certain percent of your side that they don't know you. Yes. Through my side, si ni kweli? How do you, aside from kuleta that person umepigiwa simu, umekuja pale hivyo umechangamka, ndio huyo umeambiwa Angel, mimi na suspect mazi yangu, chali yangu, kitu kama hiyo. Do you find a solution ama most of the time inatokanga tu boom, imekosana kabisa na imeisha? Well, of course, when you're dealing with matters, relationships and matters of the heart, hata mimi mwenyewe it's very hard sometimes to talk to these people kwa sababu tukienda kwa nyumba ya mtu and then we discover ati mume wako ako sijui na mtu mwingine, wamekuwa wakicheat for several years, wako hadi na watoto pamoja. That is very heartbreaking, you know. It is very heartbreaking. Some people never get over that, you know. Some women or even some men never get over that kwa sababu you have to understand when you trust someone and you are living with them, you expect a lot from them. You expect a lot from the relationship and you think they can never hurt you. But what about when you realize wanakuhurt and they have been doing it for the longest time behind your back? Sure. So tukipatana na some people, some women and men, after the talks and after wame realize bwana yake kumbe akona mtu mwingine na ni kama wanapendana, some of them choose to walk out, go and heal uko mbali na huyu mtu, wasimuone tu, you know? Yes, wasimuone kabisa. Some of them wanatakanga go through counseling. So from there, of course, cause pia unajua online watu wanataka kuona drama. Sure. Wanataka kuona the unfolding of the drama. Sure. But they are not necessarily there to see muki go through the process of healing. So your process of healing, we usually prefer not to air it on camera so that people heal in different ways. Sure.
Kuna wenye ata reconnect na mpenzi wake, waende wafanye therapy. Kuna mwenye ata reconnect na mpenzi wake, waanze communicate more, you know. Na kuna mwenye I'm done, I don't want this anymore. I walk out, you know. And I move on. Yes, so when it comes to follow-ups, what we usually do, we najua hii watani crucify kwa sababu wana complainingi ati hatufanyi follow-ups. That is very cool, Lisa. Ati hatufanyi follow-ups, but si hivyo. Unajua iseme tu kuna wenye tukienda kwao na to find out mtu wao amecheat na nini, sio marriage isha break, wanaanza kusema ati wewe ndo umefanya. Siji wewe date sasa. Wewe ndo umefanya. Sasa ukiambiwa wewe ndo umefanya tuachane, hakuna venye atataka muende muongee tena. Unaona? And then you see some of them, they are usually poisoned by their partners. Sure. Juu most of the times tukienda kwa manyumba za watu, one of the partners hajuangi tumeenda kufanya nini. Unaona? Mwenye amekutafuta ndio anajua. Tafuta ndo anajua what they want to figure out, what they want to find. So huyo mwenye hajui, tukitoka kwa hiyo nyumba anaweza akaongelesha the partner, amwambia hapana, wewe unajua watu wamekuja hapa wametuharibia, sasa tutaenda online. But not all of them. Most of them wanakuanga tu very heartbroken and they don't want to be on camera again. What I realized ni the most important thing na human beings, wanatakanga kujua ukweli. Wakijua ukweli una cheat and whatever, that's enough. That's enough for them. So they don't want to continue with the conversations online. Anataka kujua. Unajua kuna wale if I may see maybe on a shows, kuna wenye utegea that breakup. Yes. Anagoja tu Wanjiko utakuja saa ngapi uharibu hii kitu. Because that is what they say. Utaharibu saa ngapi? Yes. Ama hajai happen on your side. Unapata msee alikuwa anagoja tu akosane. Yani ni kama she was ready for anything. Wa break up aende. Yeah, kuna of course kuna watu wenye I think wanakuanga wamefika mwisho. Wamekupenda, yes, wamekupenda, umewa hurt kabisa until wakafika ile point yenye tuite tu ule mtu akuje atuambie WhatsApp alafu kila mtu aende zake. That's what happens most of the times. So wakiachana hivyo, but most of them by the unajua wanarudiananga. Hata mkiona wanakosana, they usually reconnect. Kwa sababu you have to understand 30 years of being together is not a joke. 20 years of being together is not a joke. Kuko na watoto hapo, kuko na properties hapo, kuko na ni kama you are my better half. You know everything about me, I know everything about you. Nitapata wapi mtu mwingine wa kukureplace just like that? It's very difficult. But mimi Kenya naweza nikasema ni people should not take each other for granted. Just because you have something there, haimaanishi ati sasa uizoe. Treat it and take care of it. Yes. Kama mayai. Kianguka tunamalizana nayo. Last but not least, tuki wind up the show. Yes. Because pale hivyo kwa comment section watu naonanga pia nafuatanga comments zako. Sema I'm one of your fan. Nafuatanga comments zako. Napatanga 90% of men they ask you if you are dating. Are you dating? Wajibie hapa kwangu. No, acha nikwambie. Sawa. 90% of the people see men ni women. Na wananiulizanga wanataka kuona producer Collins. Hawajai muona? Yes. Sasa nataka niwapatie producer Collins but lazima wanifikisha somewhere. Tulisema watu wa subscribe ndio producer Collins atoke, you know. Wafike ngapi ama wafike hata 500? Wafike ngapi? What was the agreement with your people? We agreed we need to get to 1 million subscribers, you know. It might take a while, it might take not so long, but wanafaa wachangamke. Producer Collins akuje, wamuone, wamvibe, akiwa feel ni sawa, asipowa feel pia, unajua. So are you dating Collins? Hapana, sasa unataka, huyu anataka kumix hizo questions. Nataka kujua because naonanga, they ask. Unajua obviously ukiwa na email ama comment ujui which type of person ni dem, ama ni mwanaume. But wasema Angel una date. Angel tuonyeshe mtu wako. Ni Collins ama ni nani? Ama are you in a relationship ama first to deal na za wenyewe? Acha to deal na za watu, but what I can say by the way, me I am taken.
not for granted. You're taken. But not for granted. Yes, kuna mtu somewhere. And of course, na respect relationship so much, you know. And that's why for me, kama unajua tuko online can be very ruthless. People support me so much. But hauwezi ukajua ile siku yenye mtu wataamka waamue sasa ni wewe na ni wewe. So I don't usually want to put out my stuff out there. So what I focus on sana ni mambo na the reunion show, mambo na job, kwa sababu hata hiyo ndo wananijua nayo sana. Sitaki kuwa confused na mambo mingi. Yes. That is perfect, Angel, and we love and respect you so much. Asante kwa even kupatana. Yes. My own friend. It has been a minute. Tumejuana na YUZZY for a very long time. Yeah, from before hata you start online. Before I started. Tulijuania comedy. Yes, tulijuania comedy. Ruiro wa Cairo tulikuwa Wololo TV. Julius. Still very. Hi, what's up? We need to link up. Wololo is still a very good friend of mine. Imagine kama kwa hii industry, he's the one person mwenye I can just I usually reach out to them nikitaka any advices, nikitaka anything, because he's so chill. Na pia yeye naweza nikasema yeye ndo mentor kwa hii industry kwa sababu amekuwa hapo, bado ako hapo, and I know he's always going to be there. So na ni msee mwenye anakusaidia, huwa anani advice kila saa. Mwambie kitu pale. Yo, I miss hanging out. We should link up. Ndo uni advice more kwa sababu especially now that tuko 2024, I need nahitaji some guidance on various things. Yes. That is perfect. Big up. Hapo ndipo tulipatana Angel, and we're happy for you. Keep pushing. Chapa kazi, si ni kweli? So na pia sisi hapa tunafanya Celeb Life. Tunaenda loyalty test. I do reality. You know that. Yes, reality sana. So ndio bana nimekuuliza hiyo part ya follow up sana because nakuanga na many follow ups. Sometimes tunapigwa, but life lazima tu isonge, si ni kweli? So maze, I am happy for you. Keep pushing, and thank you so much for being here kwa Celeb Life, si ni kweli? Thank you so much for having me. I appreciate sana, and as always, giving up should never be an option. Perfect. So guys, thank you so much for watching. Make sure that you subscribe, like, comment and share. Si ni kweli? Ni comment hapo kwa comment section. Episode 2 ama episode 3 tulete nani? Comment hapo hivyo. I will look for him or her na niwalete. Si ni kweli? Guys, I love you all. Let us meet on the next post. Asanteni.